The building we're in definitely shows the potential of the region. The most important thing is this bioregional design practice that was developed. What makes this building exceptional is maybe not the singular materials, but the fact that you can do a whole building with 20 of these kind of materials. Ils travaillent dans le bâtiment, en fait, où la méthode que eux-mêmes utilisent tous les jours pour leur travail, il est le fruit de cette méthode-là. En fait, la boucle est bouclée, quoi, en quelque sorte. Et donc ici, on est probablement dans ce qu'est le futur de l'architecture.